Just maray na banggi po sa nagabus mga tugang, hilingon na po niya to ang application kaining different laws of exponents. Igwa po kita ning product of powers, quotient of powers, power of power, power of a product, power of a quotient, zero exponent, and negative exponent. Ini po ang satuyang problem number 1. 3v cubed times v cubed, write in simplified form. Let's analyze the problem. Igwa po ning v cubed igdi saka v cubed. So parehas ang base. Eksaktong gayo po siya sa formula number 1, the product of powers. Parehas ang base, i-add ta ang exponents. So to solve this problem, applying law of exponent number 1, copy the common base v and add the exponent. So ang final answer is 3v to the 6th or letter D. Let's go to number 2. 3p times 3p squared, find the product. So again, gagamitan po niya to kang law of exponent number 1. Ninhulita ang base p common, just multiply 3 times 3 to get 9 and copy the common base p. There's an implied exponent here of 1, so 1 plus 2 is 3. So the final answer is 9p cubed, which is letter D. Number 3, igwa kitang 2k times 2k raised to 0 times k cubed. Find the product. Again, ang k po iyo ang common basis igdi. So, igwang common base, we add the exponent applying law of exponent number 1. And mahiling man nido na igwang zero exponent, so gagamitan tamang kaning formula, any number raised to 0 equals 1. So, simplifying po, ini ang maluwas. Piglagan ko po ning exponent 1 igdi, nga ning aram nindo na may exponent ang k ning 1. Asikason po umuna niya to ining zero exponent. Ini number raised to 0 is 1, so masanglaan na siya ning 1. So ini na po ang nagresulta. Gamitan ta na kaining law of exponent number 1, multiply the numerical coefficient 2 times 2 equals 4, copy the common base k and add the exponent 1 plus 3 to get exponent 4. So the final answer is letter A. Number 3, 2p squared times 3p cubed. Again, law of exponent number 1. Common po ang base ninda, p and p, multiply the numerical coefficient 2 and 3, so magi po siyang 6, and copy the common base p and add the exponent, 2 plus 3 equals 5, so ang simbag po is 6p to the 5th. Ang common error po igdi is pilion ining letter C. Taang ginibo, pig-multiply si 2 times 3. So tandaan po niya to, ang exponent sa law of exponent number 1, pig-add, dahil pig-multiply. Number 5, multiply 2a cubed times 3a. Again, this is an application of law of exponent number 1, ta may common base na a. Multiply the numerical coefficients, 2 times 3 equals 6. So copy the common base a and add 3 plus 1 to get exponent 4. So the final answer is letter B, 6a to the 4th. Sakit-sakitan po niya to. Number 6, ano po ang simbag nindo igdi? The quantity x y to the 5th times x y to the 4th all raised to the 4th. So, saro-saro po niya to. Ano ang mga rules na gagamitin ta igdi? You know, may product sa laog, may exponent sa luwas. This is law of exponent number 4. Pangadua, pag pig-simplify ta sa laog, igwang common base, we add the exponent. That is law of exponent number 1. So, let's implement the plan. So, kinopya po muna niya to, pero piglagan ko ng exponent 1, ining x, saka ining x igdi nga ning klarado kung ano ang sedang exponents. Then, applying commutative property, pinitang i-rearrange ini, nga ning ang x saka x magtaredan, ang y saka y magtaredan, and we copy the common base and add their exponents. Then, simplify. We have x squared times y to the 9th, applying law of exponent number 1, all raised to the 4th. Then di po, gamitan ta kang law of exponent number 4, ining first factor, i-raise naman sa exponent sa luwas, ining second factor, i-raise man sa exponent sa luwas. So naging na siyang x 2 times 4 equals 8, y 9 times 4 equals 36. So ang maluwas po is x to the 8, y to the 36, or letter B. Problem number 7. So, ikaw po kita ang negative 2n to the 5th times the quantity m to the 5th n to negative 3 all raised to the 5th. Ano po ang mga laws of exponent na gagamitan ta? Igdi po sa inot saka sa pangaduang factors, pilit ang gamitan kang law of exponent number 4 respectively. So, gibuhon po niya to. So, erase ta ining negative 2 sa exponent 5, erase ta ining n sa exponent 5, iyon po ang gibuhon ta igdi sa duwang factors, m to the 5th raised to the 5th, and to negative 3 raised to the 5th. Then, negative 2 to the 5th equals negative 32, copy ang n to the 5th, igdi po gagamitan niya to nin law of exponent number 3. Multiply 5 times 5 to get 25. Iyon po igdi, negative 3 times 5, negative 15. Then igdi po, mahiling niya to na igwang n to the 5th saka n to negative 15. Igwa kitang common base, ang operation is multiplication. So, pilit ang gamitan kang law of exponent number 1. So, copy negative 32, then copy the common base n, add the exponent 5 plus negative 15, then copy m to the 25th.
And that is applying log exponent number 1, then simplifying. Ini po ang nag-result because 5 plus negative 15 is negative 10. Then pag may negative exponent kita, pwede ta siyang gibuo na positive using this conversion formula from negative to positive exponent. So ini po ang n raised to negative 10, magiging denominator, pero may ginang positive ang exponent. So ini po ang naging resulta. Copy negative 32 m to the 5th all over n to positive 10. And that is letter D. Next problem po. Negative 2m raised to negative 1 times the quantity negative 2m raised to negative 5 n to negative 4 raised to 0. So, ano pong mga laws of exponent ang sa ito yung pwedeng magamit igdi? Ini pong pangadawang factor, ang exponent niya 0. So, madali lang ini because any number raised to 0 is 1. So, dawa anong mga number igdi sa laog kang parenthesis, kung ang exponent niya is 0, gabusin da magiging 1. So, ini po ang mangyayari. Inimbilog na parting ini, that is just equal to 1. Then simplifying, kopyaon ta lang po ini. Then igwa kitang negative exponent, i-apply ta po ining conversion from negative to positive exponent. Ining m raised to negative 1, magiging siyang denominator m raised to positive 1. So ang simbag ta po is 2 over m, which is letter C. Y raised to negative 3 all raised to positive 3 times yx to the 5th. So, let's analyze the problem. Inot po, kopyaon niya to ang problem, and mahiling niya to na igwig ding power of a power, gamitan niya to kaining log exponent number 3. Nganing, mamultiply ang negative 3 saka positive 3, ang result negative 9. All the rest are copied. Then, mahiling po niya to na ang y and y, common base, we can add the exponent applying log exponent number 1. Then, simplify. Igwa pa kita igding negative exponent, pilit ang gamitan kaining conversion from negative to positive, so ining y raised to negative 8, mababa po sa denominator, positive na ang exponent. So yun na po ni ang simbag, letter D. Sunod pong problem. We have product here raised to an exponent that is log exponent number 4. So let's implement that first. So applying log exponent number 4, imumultiply tagabos na exponent sa laog to exponent 2. And simplifying it, ini po ang ma-result. Then 2 squared is 4. Then igdi naman, ang x raised to negative 6 saka x raised to the 5th, common ang basis ninda, ang operation is multiplication. So apply log exponent number 1. Kaya naging na siyang negative 6 plus 5. Igwa naman nagding y saka ining y igdi, other exponents, kaya naging 4 plus 1 ang exponent igdi. Then this 2 squared becomes this 4 and copy this negative 2. Then 4 times negative 2 is negative 8. Negative 6 plus 5 is negative 1. 4 plus 1 equals 5. And igwa pa po ng negative exponent, gamitan ta kaining property, naging na siyang negative 8y to the 5th. Ining x to the negative 1, naging x raised to positive 1, pero nasa denominator na. And that is letter A. Number 11. Ini pong problem na ini, garo komplikadong hilingon, pero ninhulit ang exponent niya 0, pasil lang po siyang isolve. Because any number raised to 0 is equal to 1, so ang simbag ta po is letter B. Number 12, ini po medyo complicated hilingon date. Igi po sa laog, pwede niya itong gamitan ng log exponent number 4. Iwan po igdi sa denominator. And gabusin na naka-raise sa exponent 4, so pwedeng gamitan kang log exponent number 5, the power of a quotient. So, saro-saroan po niya to. Kopyahan po niya to ang problem. Every time mayong exponent and implied ang exponent 1, piglalaag ko po igdi ang exponent. Ganing klarado po sa endo na may exponent dyan. Ngunya, pwedeng isimplify tang una sa laog. Sa ini po ang ma-result. Para sa numerator, in-apply ta ining log exponent number 4, nakadistribute itong exponent 2 sa gabos na mga exponent sa laog, kaya yun na po ni ang nagluwas. Ining negative 2 exponent, pig-multiply sa exponent 2 igdi sa y squared, iyon po igdi sa exponent 2 kang negative x squared, kaya igwa ng 2 times negative 2 igdi. Then, still copy the exponent outside. Simplify. Ngayon po, mahiling niya to na may y na variable sa taas, may y na variable sa baba, may x sa taas, may x sa baba. Pwede niya itong gamitan kang log exponent number 2. I-arrange po niya to. Gabos na mga numerical coefficients igdi, gabos na mga variable x, saka variable y. Then copy the exponent 4 outside. Then applying log exponent number 2, isusubtract po niya to ang exponent kaining x to the 6, saka x raised to negative 4, iyo mo po igdi sa y squared divided by y raised to negative 4. So, ito po ang sa iyang magiging results. 4 divided by negative 1 is negative 4. Then, subtract the exponents and copy the common base. Then, pag-simplify po niya to, igwa pa exponent 4 sa luwas. So, ining form na ini, parehas pa ining log exponent number 4. Dahil po niya to kalingawan, ining negative 4, may exponent 1 man igdi. So, imumultiply tamang giraray ang exponent 1 na implied igdi sa itong exponent 4 na nasa luwas. So, ini po ang naging resulta. Ipo ni ang common mistake igdi, nalilingawan ining numerical coefficient na erase duman sa exponent. The negative 4 raised to the 4th is positive 256.
then multiply 10 times 4 to get 40, 6 times 4 to get 24, and copy the respective bases. So, yan po is letter B. Okay, let's go to number 13. Mahiling po niya to na igdi sa denominator, pwedeng gamitan kang log exponent number 4. And pag na-simplify po ini, igwang variable y sa taas, igwang variable y sa baba, pwedeng gamitan kang log exponent number 2. And sa taas po, igwang variable y and variable y, that's log exponent number 1. So, i-apply po niya to. Inot, kopyahan po niya to. Then, igdi po sa denominator, i-apply ta aning log exponent number 4. Ini po ang result. Si negative 2 raised to the second, si x raised to the second, in-applyan ta ning log exponent number 3, power of a power, and then inimang pong y squared raised to the second, magiman siyang y raised to 2 times 2. So it's a combination of log exponent number 3 and log exponent number 4. Then simplify. Ngunyan po, iturungod-tungod niya to itong mga parehas na variables, ngayon may apply niya to ang log exponent number 2. Then ngunyan po, mahiling niya to na may x raised to negative 4. Pwede po niya tong gibon ining positive exponent, pero ibabalyo niya to sa numerator. So ini po ang result, nasa taas na ni x raised to negative 4, pero positive na siya. Then y to the 6 divided by y to the 4, pwede niya tong gamitan kang log exponent number 2. Then 2 over 4 is 1/2. So, yun na po ni ang nag-result. Then, simplifying, sa taas, copy x to the 4th, 6 minus 4 is 2, kaya naging y squared. Then, copy the denominator 2. And that is letter C. Then, number 14. Sa number 14 po, dawa, guraano ka-complicated ang expression sa laog kaining parenthesis. Kung gabusin na naka-raise sa exponent 0, ang value niya po is 1. So, number 14 is letter A. And number 15, ano pong mga properties of exponents ang pwede niya gamiton? Mahiling niya to na may variable x, parehas na variable, multiplication, let's log exponent number 1. Sa denominator po, power of a power. So it's a combination of log exponent number 3 and number 4. So i-apply po niya to. So kinopya, then i-apply niya to ang log exponent number 1. X cubed times x to the 4th becomes x to the 3 plus 4. Y to the 4th times y raised to negative 4, kaya igwagitang y raised to 4 plus negative 4. Applying log exponent number 1. Then sa denominator po, ining 2 pig raised sa exponent 2, ining y raised to negative 3 pig raised man sa exponent 2. Kaya naging arga ni. Then simplifying, 3 plus 4 is 7, 4 plus negative 4 is 0, 2 squared is 4, negative 3 times 2 is negative 6. Then y to the 0 equals 1, so ini po ang magiging result na lang. X to the 7th, then copy 4y raised to negative 6. Igwa pa kita ng negative exponent, so gibon ta siyang positive. Itataas ta ang y raised to negative 6, pero magiging na siyang positive exponent. Ang 4, dahil po kay baka ng exponent na negative 6. So ini ang naging resulta. X to the 7th, y to the 6th, nagtaas na po siya, and 4 is copied in the denominator, and that is letter D. So, hopefully po, nahiling nindo kung paano mag-isip pag nagsusolve and nag-apply kang laws of exponent. So, salamat pong maray. Dahil po niya to kalingawan na mag-ayon po igdi sa Bicol Mathematics sa Math Avenue asin sa Assistant and German Academy. Salamat pong maray. Ini po giraray si Lando Assistant, taga Calabanga.